that's where you'll be heading to? That is correct. Can you see now? Wow! It will not be easy to find as it's enshrouded in mist. Just don't be too shocked at how quickly I arrive. You might be able to meet the adult me when you get there. Then, I might not be able to recognize you? Don't worry. The person you come with will probably recognize me. I bet I'll be able to recognize you first. Anyways, Sky Kid, promise me. The next time we meet, you don't get to talk about disappearing or whatever again. Got it? Alright, I promise. Bye then. We'll meet again. We will. A gift for you. What's all this? They're all dressed like the Sky Kid. Oh, Becky. What is she dreaming of so happily? Rightful contractor, you return to this place after having defeated the recreation of myself in memory. Your soul has become even heavier as you have stepped upon the scales once again. So shall I grant you even greater power as the price. Alright, what's up DFO Adventures? Hello guys, how have you been? Are you guys enjoying our new trailers? Yes, we are back with today's special ExStream. Very special ExStream. Very, very special ExStream. And featuring our live director, Jong. So, first of all, we want to start out by saying that since this is our special stream, that's why we're having it today. But we're also going to have the normal stream next week on Thursday. So, yeah, we will be having 2 streams in a row. So we hope you keep that in mind. And yeah, as you saw from the promotional videos, we are going to talk about the November 21st update, which is codename Gable. And not just the codename Gable is coming to this ExStream, but we are going to show you our future update plan of DFO, along with a lot of information for you guys. Yeah, but we won't be the ones to be telling you about today's content. So without further ado, why don't we bring in our special guest? Let's give it up for our live director, Jong! 안녕하세요. 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 Alright then, let's begin. 정민님 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 7월 아처 업데이트 이후 특별 방송에 나오신 이후에 정말 오랜만에 출연을 하셨는데요. 네. 유저 여러분들께 인사 한마디 부탁드릴게요. So hello, Director Jong. It's been a while since we've seen you since the last July Archer update. So would you like to say hello to our adventurers? Hello everyone, I'm Jong, the live director of DFO. As you said,
It's been a while since I've been on this stream. I'm happy to back to celebrate the Gable update. Woo! Thank you. 정말 다시 뵈어서 반갑습니다. 그간 어떻게 지내셨는지 여쭤봐도 될까요? It's nice to see you again. So, how have you been lately? 가장 크게는 내년 업데이트 계획을 좀 준비를 하고 있었고요. So, these days I've been planning for the next year's update. 내년 초에 있을 이제 큰 업데이트까지 뭐 지금부터 더 즐겁고 의미 있는 시간을 어떻게 또 만들어 드릴지 고민하고 뭐 개발자분들이랑 논의를 해왔고요. So I've been talking with our devs and our team overall on how to make the updates of next year more meaningful and more enjoyable for our adventures. 네, 그리고 이제 그런 내용들을 모아서 오늘 방송을 좀 준비를 하고 있었습니다. So I brought all of what we've talked about together and we'll introduce them to you guys today. 네. 그러면 이제 업무적인 얘기와는 별개로 요새 글로벌 런파 플레이는 어떻게 하고 계신지 궁금한데요. So aside from work stuff, like how's your DFO gameplay going? 그 요즘은 주로 커스텀 에픽 공부하고 파밍하면서 좀 시간을 좀 보내고 있어요. So these days I've been studying a bit on like custom epics and farming them as well. 그리고 커스텀 에픽 이벤트로 좀 필요한 커스텀들은 좀 모아왔고요. 요즘 진짜 고민은 이게 365, 3.5로 만족할 것인가 아니면 465까지 계속 도전할 것인가 해서 갈등을 좀 하고 있습니다. So I've gathered some custom epics from the custom epic event that we had recently, and right now I'm sort of deliberating on whether I should be satisfied with 3 effective options or if I should go harder and try for 4 effective options on my equipment. 실제로 유저분들도 커스텀 에픽 착용 어떻게 하고 계신지 뭐 궁금해가지고 그 커스텀 에픽 이벤트 효과를 좀 살펴봤고요. So this made me curious about how our adventurers were utilizing their custom epics as well, and I wanted to see the effects of the custom epic event. 네, 그 결과 이벤트 이전에 평균 커스텀 에픽을 1개 이상 착용한 캐릭터 비중이 한 70%였으면은 이후에는 75%로 증가를 했어요. So I looked at the data and it seemed like that the average rate of characters with at least one custom epic equipment equipped was around like 70.84%, but after the event, the average was around 75.06%. 참고로 전체 유저의 데이터는 아니고요. 커스텀 에픽이 좀 유효해지는 바칼레이드 플레이 하시는 분들 데이터라고 보시면 돼요. And as a side note, this wasn't data based on the full player base. It was based on characters that were going to the call raid. 네. 이번에 준비했던 이벤트가 그 여러분들 커스텀 에픽을 좀 착용하시는데 좀 지원이 좀 된 것 같아서 뭐 저희 개발팀도 좀 내심 뿌듯했습니다. So I felt happy to see that this event seemed to have had a positive effect on our adventures and how they were able to equip more custom epic equipment. 네, 그리고 계속 지켜보고 있는데 API도 정말 잘 쓰고 계셔가지고 이런 것도 잘 활용하시면서 게임에 대한 궁금증도 스스로 좀 해결하시는 모습이 좀 멋졌던 것 같아요. And also, it was cool to see that our adventures were utilizing the API very proactively, and it seemed that the community was sort of using it to fulfill their own, to answer their own questions they had about the game. 네, 디렉터분이 유저들과 같은 궁금증과 생각을 가지고 플레이를 하시고 있다는 점이 되게 흥미롭게 느껴지는 것 같습니다. It's sort of interesting to see that our director is playing our game with sort of like the same questions that our adventurers themselves have. 자, 그러면 저희에 대한 얘기는 여기까지 하고요. 오늘 특별 방송에서는 어떤 소식이 공개될 예정인지 소개를 해볼까요? So enough about us. Why don't we head into what we're going to show to our adventurers during today's stream? 네, 오늘은 여러분들이 좀 흥미롭게 보실 만한 데이터와 그리고 다가올 업데이트 주요 내용 소개 그리고 매우 궁금해하실 내년 1쿼터까지 로드맵을 말씀드리려고 합니다. So today I brought some data that I think our adventurers will find interesting, and after that we'll be going into the details of the November 21st update, and lastly we'll be showing you our future update plans up till the first quarter of 2024. 공유드릴 내용이 많으니까 방송 끝까지 함께 해주시면 좋겠어요. We have a lot to talk about today, so I hope you guys stay tuned till the very last. 그러면 저희 지체 없이 말씀하신 데이터로 바로 넘어가 볼까요? Okay, so without further ado, let's go straight into the data we have. 네.
먼저 일반 바칼 관련 데이터를 한번 살펴볼게요. First off, we'll take a look at statistics related to Bakal raid normal mode. 네, 최근에 디렉트 노트에서 이미 레이드 관련 데이터를 어느 정도 좀 소개시켜드린 내용도 있는데 오늘은 좀 새롭게 보여드리고 싶었던 부분이 있어요. So we did show a lot of data regarding Bakal raid through our recent director's notes, but today I wanted to show you new data regarding changes that were made to Bakal raid normal mode. 네, 저희 하드 바칼 출시 이후에 일반 바칼 클리어에 좀 어려움을 좀 겪고 계셨고요. So since Bakal raid hard mode was released, there was some trouble with adventurers clearing Bakal raid normal mode. 네, 저희가 이 부분을 인지해서 10월 24일에 일반 바칼 난이도 조정을 좀 진행을 했었어요. So after we realized this, we made some adjustments to the difficulty of Bakal raid normal mode on October 24th. 네, 그렇게 했더니 현재는 클리어율이나 클리어 타임이 어느 정도는 좀 정상화가 좀 된 모습이에요. So the results from the data showed that after the adjustments, clear rates and clear times had been restored to a bit closer to normal than before the adjustments. 네, 지표가 데이터를 보니까 어느 정도 회복이 된 걸로 보이네요. Yeah, it does seem like the statistics have been somewhat normalized since. 하지만 이전보다는 아직 떨어지는 수치로 보이는데요. 혹시 이에 대해 추가적인 조치를 취하실 예정인가요? But the stats do still seem to be a bit lower than what they used to be before. So, do you have any future plans to make more adjustments? 조정 이후에 저희 개발팀은 현재 데이터에 어느 정도는 좀 만족을 하고 있어요. 네. So, our team is currently satisfied with the statistics we're seeing right now. 물론 이제 말씀하신 것처럼 예전 데이터보다는 아직은 좀 낮은 상황이기는 해요. As you mentioned, it is true that the stats are a bit lower than what they used to be. 근데 이거는 이제 예전에 언급한 것처럼 하드바칼 유저에 비해서 아직은 비교적 숙련도가 낮은 분들이 일반 바칼을 플레이하고 있기 때문으로 분석을 하고 있고요. But we believe that this is due to the fact that the players who are in Bakal raid normal mode right now are a bit less familiar with the content than the users that are in Bakal raid hard mode. 네, 해당 유저분들의 숙련도는 당연히 계속해서 조금씩 오를 거고요. 그러면 여기서 추가적인 조정은 필요 없을 걸로 예상하고 있습니다. So naturally, we believe that once the users that are in normal right now get used to the content more, the stats will improve over time. 네, 물론 이후에도 데이터랑 무언가 여러분들 동향을 계속 모니터링할 예정이라서 이 부분에 너무 염려는 하지 않으셔도 될 것 같아요. But of course, we will continue to monitor the statistics, so we hope you guys don't have to worry that much about whether further adjustments will have to be made or not. 네, 모험가님들의 피드백 저희가 잘 지켜보겠습니다. So yeah, we'll be keeping an eye on what you think about our current content. 바칼 관련해서 저희 다른 데이터도 준비됐을까요? So do we have any additional data regarding the call raid prepared today? 네, 사실 지난 디렉트 노트에서 바칼 레이드 일반 모드랑 하드 모드 관련 데이터를 이미 좀 많이 다루기도 했고 상세하게도 좀 다루기도 했었잖아요. So actually, we did go over Bakal raid normal and hard mode statistics in detail quite recently through our director notes. 네, 그래서 이번에는 좀 더 재미 위주의 데이터를 좀 준비를 해왔거든요. So today we brought data that was more on the fun side. 네, 기존에 이제 공개해드렸던 데이터가 좀 궁금하신 분들은 저희 이제 공식 홈페이지에 있는 10월 19일 디렉트 노트를 한번 읽어보시면 될 것 같아요. So for those of you who are interested in seeing these Bakal raid statistics, you can check them out on our official homepage right now. 네, 그렇다면 말씀하신 재밌는 데이터는 어떤 건가요? Okay, so what is this interesting data that you've prepared today? 네, 먼저 한 가지 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 지금 시청하시는 분들 중에 저희 아이템 옵션 레벨 80작을 완료하신 분들이 계실까요? So before we get into it, I want to ask our viewers right now, do any of you guys have characters that have fully leveled their equipment options all to level 80? Like any characters? Level 80 on all characters. Oh, we're seeing yes. a few. You're still at 310. There Yep. are a lot of yeses. 그러면은 준비한 데이터에 이분들이 포함되어 있을 수도 있을 것 같아요. So yeah, maybe some of our viewers right now might be included in the data we're going to show you right now. 네, 데이터 보면은
So let's take a look at the data. 네, 한 계정 안에 80레벨 작을 끝낸 캐릭터 수가 23개인 분이 계시더라고요. So we found that there was an adventurer who had 23 characters that had their equipment option levels fully upgraded to level 80 in just one account. 심지어 5등이 9캐릭터인데 그것도 진짜 적은 숫자가 아니거든요. And even the 5th place has 9 characters, which is not a small number as well. 건강 좀 관리하셔야 돼요. We hope you guys are taking care of your health. 네. 80자 캐릭터가 23개인 게 가능한가요? So is it possible to have 23 characters like this? 그 부분도 저희가 한번 살펴보긴 했어요. So we took a look into that as well. 그 1등 하신 분은 최근 일주일간 접속 시간이 58시간이시더라고요. And we found out that the adventurer who is in first place had approximately 58 hours of login time during a week. 네, 심지어 바칼 보내는 캐릭터 수는 23개 아니라 30개였어요. And the number of Baccalaureate characters they have is not 23 but 30. 네, 그 경외심이 들었는데 너무 감사했는데 건강을 챙기셔야 될 것 같습니다. So I was very thankful and in awe of this user, but also I hope that they're taking care of their health as well. 네. 저도 동감입니다. I feel the same as you. The man lives in Arad. 또 어떤 대단한 모험가님들이 저희 바칼레이드를 이용하고 계실까요? So are there any other notable adventures that are taking part in Baccalaureate? 이번에 저희 진행했던 바칼스 Believe It or Not Records 이벤트 결과를 아마 보셨을 것 같거든요. So some of our viewers may have seen the results from our recent event, the Bacal's Believe It or Not Records. 네, 거기서 히든 미션이 있었는데 경매장 아이템 최고 낙찰가에서 1등한 낙찰가가 있었는데 이게 무려 3.4억 골드였어요. So we looked at the results for the hidden mission of clear Bacal raid mode with the highest raid auction bidding, and the first place for that was at around 340 million gold. 네. 그래서 이번엔 저희가 개인별로 바칼 업데이트 이후부터 지금까지 골드를 얼마나 많이 사용하신 분이 계신지를 한번 좀 찾아봤어요. So we looked into which adventures had the highest cumulative winning bids in auctions after we called the raid update. 네, 지금까지 누적으로 170억 골드를 사용하신 분이 계시더라고요. So starting from the Bacal raid update, which was April 4th and up till November 3rd, the user that used the most gold in Bacal raid was at around 117 trillion gold. Wow. 네, 제가 긴말 없이 말씀드리면 정말 대단하십니다. Yeah, I have nothing to say except for the fact that that is amazing. 이게 바칼 업데이트 날, 그러니까 4월 4일 이후에 현재까지 금액인 것을 생각해봐도 진짜 1등 할 만한 액수네요. Even considering that it's the accumulated gold spent since April 4th, that's still quite a lot. 이 유저 또한 어떤 분일지. I'm curious as to what kind of adventure this person is as well. 이분은 매주 10개의 캐릭터를 바칼 레이드에 보내시는 분이더라고요. So this adventure is currently sending 10 characters to the call raid. 정말 열정이 대단한 모험가 분이십니다. They seem to be a very passionate adventurer. 여러분, 본인의 공대에 손이 크신 분이 있다면 잘 해드리는 게. So to our adventurers, if you find someone in your raid group that seems to be very generous, you should be very nice to them. 네, 그럼 저희 다음으로 아처 업데이트 그리고 함께 추가됐던 육성 이벤트와 원플러스1 이벤트에 대한 데이터를 잠깐 보여드릴게요. So the next data we have prepared now is regarding the level up event and the item duplication event that we had during the Archer update. 네. 아처 성장 이벤트랑 원플러스1 이벤트 많이 참여해주신 덕분에 9월 19일 이벤트 종료된 시점에는 딜러랑 버퍼가 좀 황금 비율로 정확하게 좀 맞춰졌어요. So as the results from the level up event and the item duplication event from the Archer update, we found out that the ratio of buffers to
the ratio of dealers to buffers was at the golden ratio of 3-1. 네, 이때 이벤트 통해서 딜러도 정말 많이 생성됐는데 맞춰서 버퍼들도 좀 생성이 좀 됐어요. So even though there were, of course, a lot of dealers that were created during this event, we found out that there were not as many, but a lot of buffers as well. 네, 이게 버퍼 전용 성장 이벤트가 아니었는데도 버퍼풀을 늘리는데 좀 기여한 것 같고요. So even though this wasn't like a buffer exclusive level of event, we found out that it did help with increasing the number of buffers in the game. 네, 앞으로도 저희는 이런 인구 비율에 대해서 계속 좀 신경을 쓸 예정이고 그런 부분에 있어서 많이 참여해 주셔서 감사합니다. So of course, we will continue to keep an eye on the ratio of the classes within our game, and also we thank you for taking part in this event so passionately. 그리고 뭐 데이터로 이제 마지막으로 하나 보여드리고 본론으로 넘어가려고 하는데 이번에는 저희 8월 22일에 추가된 이제 컨트롤러 서포트에 관련된 데이터예요. So we have one last data we want to show you guys before we move on to the main point of today's stream, and that is data regarding our controller support, which was added on August 4th. 네, 저희 컨트롤러 지원이 출시되고 지금 한 3개월 정도 흘렀거든요. So it's been about 3 months since we've added controller support. 네, 출시 초기에 저희 글로벌 덤퍼 컨트롤러 이용률이 다른 서비스의 이용률이 한 5배 정도 됐었고요. So when it was first updated, the usage rates for controllers in our DFO service was about 5 times higher than that of other services. 네, 지금은 한 10배를 좀 넘은 수준이 됐어요. And now it's at 10 times higher. 네, 네. 지역별로는 이제 북미에서 가장 많이 사용하시는 걸로 저희가 확인을 했고요. As for the region, we found that North America was using our controller support the most. 네, 역시 그래서 북미 쪽 글로벌에서는 컨트롤러를 좀 많이 사용하시는 문화인 것 같아서요. So we once again felt that North America did have a culture that was more used to using controllers. 네, 그래서 모험가님들의 이제 컨트롤러에 대한 피드백 지금도 막 주고 계신데 여전히 저희가 수용하고 있고요. So accordingly, we are still taking in feedback regarding our controller support from our adventures, as we can sort of see in the chat right now. 네, 그리고 이제 투입된 지 얼마 안 돼서 아직 개선이 필요한 부분들이 있어서 계속 좀 트래킹하고 있어요. And since it hasn't been long since it's been an added feature, we are still working on making some improvements. 뭐 예를 들면 플레이스테이션 타입 컨트롤러는 이제 무선 지원이나 또는 뭐 이제 컨트롤러 대시 기능에 좀 섬세하게 입력하는 옵션 추가 같은 것들도 검토 중이고요. For example, we're looking into adding wireless controller support for PS types, and also we're looking into sort of adding some more detailed options regarding inputting, the dash commands. 네, 이건 뭐 되게 자주 쓰는 기능인데 뭐 전체 판매, 전체 수리 같은 편의 기능 버튼도 좀 추가하려고 하고요. We're also working on how to add very commonly used buttons such as like sell all or repair all into controller support. 네, 그리고 또 뭐 적은 조합 키로 좀 다양한 스킬 사용에 대한 확장에 대한 개선들도 좀 고민을 많이 하고 있습니다. And we're trying to expand the number of functions that can be bound to keys with as least amount of combination keys as possible. 네, 관련해서 지속적으로 개선 사항들은 공유해드리도록 하겠습니다. So we'll continue to update you on the improvements that will be made in the future. 오늘 준비한 데이터는 여기까지고요. 이제 11월 20일 업데이트 로드맵 이야기가 많이 있어서 이제 그 얘기로 넘어가도록 할게요. So this will be the end of our data segment, since we do have a lot to talk about regarding the Gable update, and after that our roadmap. 네, 그러면 저희 이제 11월 21일 업데이트 내용 속에는 어떤 내용들이 포함되어 있을까요? Okay, so moving on, what do we have prepared for showing our users about the November 21st update? 네, 크게는 21일에 추가되는 컨텐츠, 그리고 이벤트, 그리고 편의사항 개선으로 구분이 되어 있습니다. So the main contents we will be showing you today is about the actual in-game content, events, and also other convenience improvements. 그러면 주요 내용인 콘텐츠부터 살펴볼까요? 11월 21일 추가될 콘텐츠에 대해서 소개 부탁드리겠습니다. So let's take a look at the contents then. What contents do we have prepared for November 21st? 네, 시작하기 전에 영상을 먼저 같이 하나 보면 좋을 것 같아요. So before we start, let's take a look at a video together. Giselle, you've crossed the line this time.
blade that cannot be handled must be eliminated. 잘 보셨나요? 이번에 추가될 메인 컨텐츠는 코드네임 게이블그입니다. Did you enjoy our video? So the main content that will be added this time is Codename Gable. 네. 기존의 마이스터의 실험실을 토대로 하고 있는데 완전히 새로운 특수 던전 콘텐츠입니다. So it's sort of based on the original Macer's Laboratory, but it is actually a completely new special dungeon. 네, 설정상으로는 이전 마이스터의 실험실과 차이가 있고 이게 지젤이 기존 세계관보다 좀 더 빠른 시기에 게이블그를 탈취하고 폭주를 하게 됩니다. So story-wise, the difference between the original Macer's Laboratory is that Giselle takes control of the Gable at an earlier point in time than the original, and thus goes berserk. 네, 그래서 엘디르가 그를 이제 제거가 필요한 요소로 판단하죠. 아까 영상에서처럼. So because of this, Aldir sort of decides that Giselle is a threat to be eliminated, which is the scene we just saw in our video. 네. 그래서 엘디르를 포함한 7인의 마이스터들이 지젤에 맞서는 것을 지원해준다는 그런 컨텐츠 내용입니다. So the content is about how the 7 Macers, including Eldir, is going to support the adventure in fending off Giselle. 네. 기존에 등장한 인물이나 보스들의 좀 달라진 모습들이 있을 거라서 기대하셔도 좋을 것 같아요. So the original bosses and the original monsters and bosses and characters will sort of have a different appearance in this content. So we hope you look forward to that. 네. 이제 특히 지금 보시는 것처럼 7인의 마이스터와 함께 적을 무찌르는 이런 짜릿한 연출을 좀 느껴보셨으면 좋겠어요. So especially, we hope that our adventurers will feel the thrill of defeating your enemies, along with the help of the 7 Meisters, just like this scene. 네, 이거는 게이블그 난이도 중에 이제 4단계로 진행하실 때 경험하실 수 있는 이런 그 연출이에요. So this scene you can see here is something that you can experience yourself while clearing Gable at stage 4. 네, 이런 연출도 좀 즐기셨으면 좋겠고 그리고 정말 BGM이 좋거든요. 그래서 그것도 좀 많이 들어보시면서 재미를 느끼셨으면 좋겠어요. So you can sort of experience cool things such as these, since this is a really well-designed dungeon, and also it has excellent background music as well. So we hope you sort of feel these parts of the dungeon while you're playing it. 기존 마이스터의 실험실은 장비 파밍을 위한 콘텐츠였다면 이번 코드네임 게이블그는 저희가 어떤 목적으로 입장을 하는 걸까요? So if the original Macer's Laboratory was focused on us getting equipment items and farming equipment, what's the main point of codename Gable? 컨텐츠 이제 보상 재료로 에너지 코어하고 초전도 에너지 코어라는 신규 재료가 제공이 됩니다. So the material given as content rewards will be a new material called energy cores and superconductor energy cores. 네, 이건 다음에 소개드릴 새로운 휘장 시스템에 사용되는 재료들이고요. So these are material used for the new insignia system that we will be going over soon shortly. 네, 좀 노후된 기존 휘장 시스템 대신에 새로운 시스템이 현재 이제 110레벨 콘텐츠에 좀 더 유의하고 뭐 재미있는 스펙업 요소로 느껴질 수 있도록 선보일 예정이에요. So we're planning on making the insignia system, which was a bit outdated, to become a more fun element in powering up your characters that sort of fits within the overall 110 level cap content. 네, 코드네임 게이블그는 이를 뒷받침해주는 콘텐츠가 될 거예요. And thus, codename Gable will be the content that sort of supports this system. 네. 그렇다면 코드네임 게이블그의 보상은 휘장을 위한 재료만 제공을 해주는 콘텐츠인 걸까요? So then, will codename Gable be content that provides material just for related to insignias? 아, 그렇지는 않고요. 위에서 언급한 재료 이외에도 유용한 보상들을 함께 제공할 예정이에요. It's not just for insignias, but codename Gable will offer the additional rewards such as these. 네, 보시는 것처럼 뭐 외착큐나 뭐 추가적인 보상들도 함께 포함을 해놨어요. So there will be warp dimension cubes and other bonus items that will be available as rewards.
휘장 재료의 유용한 부상들까지 획득할 수 있어서 좋은 것 같네요. It's nice to see that we'll be getting additional rewards on top of the insignia material. 그렇다면 저희가 어떻게 코네임 계복은 플레이하는 걸까요? So how exactly will we be able to play codename Gable? 네, 일단 110레벨부터 입장이 가능하고요. 4인 파티가 권장이 되지만 혼자서도 그리고 뭐 3명까지도 자유롭게 이용이 가능합니다. So first of all, you can enter the content starting from level 110, and party play of 4 players is recommended, but you can still participate in parties of 1 to 3 players. 네, 가장 낮은 단계 입장 명성은 31,000 정도로 비교적 낮은 편이라서 뭐 기본적인 성장을 진행하신 라이트 모험가 분들도 빠르게 진입하실 수 있을 거예요. And the entry fame requirement for the first difficulty, the first stage, is at 31,000 fame. So we believe that more newer users and also more casual users will still be able to access this content quite quickly. 3.1만 명성부터 입장이 가능하다니까 정말 일찍부터 접할 수 있는 특수 던전 콘텐츠가 될 것 같습니다. So seeing that the fame requirement is at 31k, it does seem that it will be sort of like content that can be accessed earlier. 네, 저희는 이제 또 신규 모험가가 현재 또 다른 주요 컨텐츠를 좀 빠르게 따라잡기를 좀 바라고 있고요. 또 글로벌 환경이 좀 특수하다 보니까 그런 것들을 좀 고려를 해서 게이블그 1단계와 2단계 각각 체력을 좀 하향 조정해서 좀 출시를 할 예정이에요. So we wanted our adventurers to be able to sort of start this content quickly in order to catch up with other, farming things that you have to take care of. So we did make some adjustments to the HP of our bosses. 네, 그리고 추가로 패스트트랙된 사항들도 있어서 같이 한번 보실게요. Also, these adjustments were made to stage 1 and 2, and we also have additional fast track things we have fast tracked for our content. So let's take a look at that. 네, 뭐 아직은 플레이하지 않아서 모르실 수도 있는데 당초 출시 이후에 업데이트를 통해서 개선된 내용들이 글로벌에는 아래처럼 패스트트랙돼서 출시가 될 예정이에요. So our adventurers may not be completely familiar with what's being fast tracked, but there were some improvements made from when the content was released initially, and in our version of the content, we will be having these improvements starting from day 1. 네, 뭐 패턴 완화나 잡몹 제거 등 그리고 뭐 4단계 진행할 때 뭐 체력 감소 등 다양한 그 편의 기능들이 함께 업데이트될 예정입니다. So there are these changes such as boss pattern improvements and also changes to boss HP will help out our users in playing the game. 네, 출시부터 조금 더 편한 게이블그 경험이 될 것 같아요. It seems that we'll have a more smoother Gable experience starting from day 1. 다만 현재 코네임 게이블그 입장 명성이 비교적 낮기 때문에 고명성 모험가들에게는 의미 없는 콘텐츠가 되는 건가요? But seeing that the entry fame requirement is a bit on the lower side, is this content that will not be very effective for higher fame users? 물론 그렇지는 않고요. That is not true. 네, 3단계와 4단계는 당연히 도전적인 요소가 보존돼야 된다고 생각을 하고 그리고 높은 난이도에 얻는 재료가 비례해서 증가를 해야 된다고 생각을 해요. So we believe that the challenging part of this content should be retained for stages 3 and 4, and also the amount of materials you can get from the content will be increased according to the difficulty. 네, 그래서 높은 명성의 지금 모험가분들은 현재 명성에 맞게 휘장 스펙업이 빠르게 이루어질 수 있도록 3단계나 4단계의 도전을 추천을 드려요. So we recommend for adventurers with higher fame to start out with stage 3 and 4 so they can upgrade and power up their insignias faster as it befits their higher fame. 참고로 최고 난이도인 4단계가 명성 입장치가 47,000 정도 되거든요. To give you an idea, the entry fame requirement for stage 4 is at 47,477 fame. 다양한 명성대 유저가 이용할 수 있는 콘텐츠인데요. So this seems to be content that can be accessed by adventurers of all different types of fame. 그 마지막으로 패스트트랙 사항에 적혀 있는 내용 중에 Master Advice 이거는 어떤 내용일까요? Lastly, what does the last fast track
mentioned regarding master advice mean. 네, 7인의 마이스터들의 고유한 능력이 해당 컨텐츠에서 중요하게 좀 작동을 하고요. So the unique abilities of the 7 maesters is an important factor in this content. 네, 각 보스 클리어할 때마다 마이스터 어드바이스라는 특수 능력을 선택할 수가 있습니다. So for each boss you clear, you'll be able to select a special ability called Maester's Advice. 네, 선택한 마이스터에 따라서 뭐 어떤 얻는 혜택이 달라지고 또 여러 레어리티가 좀 부여되어 있어서 스스로 좀 능력 고르는 재미를 느끼실 수 있을 거예요. So the benefits that each Maester offers differ from Maester to Maester, and also each of them will have different rarities as well. So we hope you selecting which advice to get will add to the fun of your gameplay. 네, 그리고 무언가들이 더 재밌고 원활하게 콘텐츠 좀 플레이하실 수 있도록 더 우수한 어드바이스가 등장할 확률 높이는 패치도 패스트트랙 되었습니다. So what we fast-tracked here is for the probability of higher rarity advice to appear was to increase that chance, so our adventurers have a funner and a bit smoother experience while clearing Gable. 네. 그리고 어드바이스 중에서는 각성기 쿨타임 초기화 같은 좀 엄청 강력한 효과들도 있어서 잘 보시고 선택하시면 좋겠어요. And for the advice that you can get, there are some very powerful effects such as resetting the cooldown for awakening skills, so we hope you take a good look and choose wisely. 그럼 게이블과 밀접한 관계를 가지게 될 아까 언급하신 신규 휘장 시스템에 대해서도 잠깐 설명해 주실 수 있나요? Okay then, so can you go into more detail what you mentioned previously, that the insignia system, which will be closely related to project codename Gable? 네, 노후화된 기존의 휘장 시스템은 삭제가 되고요. So the outdated original insignia system will be deleted. 네, 신규 시스템이 그 자리에 들어설 예정입니다. And the new system will come in its place. 네, 이제는 기본적인 휘장과 잼 4개가 등록된 상태에서 시작을 하게 될 거고요. So after the update, you'll start off with the standard insignia and 4 gems provided. 네, 이는 이제 계정 내 110레벨 이상의 모든 캐릭터들에게 공유가 될 거예요. And these insignias and gems will be shared account-wide. 네, 휘장 시스템이 계정 단위로 바뀌면서 휘장 정보는 이제 모험단 창의 휘장 탭에서 확인하실 수 있어요. And since the insignia system will become an account-wide feature, you'll now be able to access the UI through the insignia tab within the Explore Club window. 네, 예전처럼 캐릭터별로 휘장까지 신경 써야 되는 번거로움은 없어지겠네요. So now I guess we won't have to be annoyed by the fact that we have to get insignias and gems for every single character separately. 그러면 기본적으로 제공되는 휘장과 잼 그리고 옵션들은 어떤가요? So what are the options and stats provided by the standard insignia and gems? 네, 기본 단계의 옵션은 보시는 것과 같고요. So the basic options are as shown here in the slide. 네, 휘장은 승급이나 강화 그리고 잼은 승급을 통해서 능력치를 상승시킬 수 있습니다. So insignias can be enhanced through reinforcement and upgrading, while gems can also be enhanced through upgrading as well. 네, 승급은 모두 재료만 있으면 100% 확률로 성공을 하고요. As for upgrading, you will be able to successfully upgrade your insignias and gems at 100% rate as long as you have the required materials. 네, 전반적으로 이전의 휘장 잼 시스템보다 뭐 성능 면에서도 그리고 명성 올리는 것에서도 좀 더 강력해진 걸로 인지하시면 될 것 같아요. So overall, the new system will have a more powerful effect on your character, both in terms of like stats and also how much fame they provide. 네, 추가로 신규 컨텐츠와 신규 시스템을 지원해드리는 그리고 성장도 같이 지원해드리는 코드네임 게이블 지원 이벤트가 계획이 되어 있어요. Additionally, we have planned a codename Gable support event, which will help you out with the new system and also playing in the content. 네, 게이블 클리어를 도와드릴 뭐 투안포나 포션 그리고 클리어를 하시고 나면은 그리고 또는 휘장이나 잼을 승급하시면은 추가 재료 컨텐츠 재료나 아니면 시장성 아이템도 같이 드릴 예정입니다. So what we'll be providing you through this event are things such as Warlord's Cry potions and Recovery potions, which will help you clear the content itself. And also, once you succeed in clearing the content, or also if you succeed in upgrading your insignias and gems, we'll be providing additional content material and cosmetic items on top. 네,
그 신규 콘텐츠와 새로운 희장 시스템 그리고 이를 지원할 이벤트까지 무언가 여러분들께서 모두 많이 이용해 주시기 바랍니다. So we hope that our adventurers will fully utilize the new content, the new system, and also the new event. 그러면 이번 업데이트에서 던전은 코네임 게이블과 하나만 추가되는 건가요? So during the next update, will Codename Gable be the only dungeon to be added? 아닙니다. 코드네임 게이블과 함께 에렐록스 폭풍의 영민 지역에서 입장할 수 있는 폭풍이 부른 성 콘텐츠도 함께 추가될 예정입니다. We will be having an additional dungeon called Storm Called Castle, which can be accessed through the Storm's Wrath area in the Urlux, along with Codename Gable. 네, 보상부터 말씀드리자면 해당 던전을 통해서 짙은 심연에 펴는 장비와 신규 크리처 아티팩트를 파밍하실 수 있습니다. To start off with the rewards, through this dungeon you will be able to get dark fragmented abyss equipment and also new creature artifacts. 네, 다만 입장 가능 명성이 다른 던전과는 좀 다르고요. But the entry fame requirement for this dungeon is sort of different from other dungeons. 네, 매주 화요일 주간 리셋에 맞춰서 명성 제한 유동적으로 책정이 되고요. 상위 30% 수준의 명성을 달성한 유저가 입장할 수 있습니다. So the entry fame requirement will be changed from week to week but during the weekly reset on Tuesday, and it will be set to the top 30% frame bracket of users. 네, 참고로 말씀드리면 11월 3일 기준으로 보면은 상위 30% 명성이 약 4.4만 정도부터 시작되는 걸로 확인되었어요. As a side note, based on data from November 3rd, we found that the top 30% fame bracket started at around 44k fame. 네, 그래서 주마다 이번 주는 이용이 가능한지 확인이 필요할 것 같네요. So for this content, I guess we'll have to check from week to week whether we can enter it or not. 그러면 말씀하신 크리처 아티팩트는 어떤 것들이 새로 추가될까요? And as for the creature artifacts you mentioned, what will be added? 네, 신규 크리처 아티팩트가 62개가 추가가 됩니다. There will be 62 new types of new creature artifacts that will be added. 이 중에 여러분들의 관심을 특히 끌만한 크리처 아티팩트가 있고요. And among these, there are some creature artifacts that I believe will be the most interesting to our adventurers. 네, 바로 아이템 자동 습득 기능이 있는 아티팩트입니다. And that is the artifact with the auto loot function. 네, 그 밖에도 여러 가지 능력치의 아티팩트들이 함께 추가가 됐어요. 그래서 이 내용들은 추후에 패치 노트를 통해서 확인해 보시면 좋을 것 같아요. Of course, there are a lot of other artifacts with a lot of other stats that will be added. So we hope you look at the patch notes for further details in the future. 네, 추가로 펠린 장비나 크리처 아티팩트 제작 재료로 사용할 수 있는 신규 재료인 균열의 단편도 보상으로 함께 제공될 예정입니다. And also a new type of material called rift shards will also be given as rewards, and these can be used to craft abyss equipment and also creature artifacts. 마지막으로 이제 크리처 아티팩트가 필요하지만 아직 이제 폭풍이 부른 성 입장 명성이 좀 도달하지 못한 모험가분도 계실 거예요. Lastly, there will be some adventurers who sort of like need creature artifacts but can't farm them through this content due to the fame requirement. 네, 그래서 오란 할머니 NPC가 판매하는 기본 커먼 아티팩트도 갱신이 됩니다. So the basic common artifacts sold in the NPC Grandma Oran will also be updated. 소소하지만 소량의 골드로 명성 33이나 각종 능력치들을 챙길 수도 있습니다. So it may not be much, but we still hope that you will get these artifacts at the cost of a bit of gold, and you'll be able to get some stats such as 33 fame and other basic stats. 네, 상상만 해도 이 아이템 자동 습득 크리처가 정말 큰 편리함을 선사해 줄 것 같네요. Just thinking about the auto loot creature seems that it'll really come in handy. 그 외에 이번 업데이트에서 개편되는 사항이 또 있을까요? So are there other improvements that will be made during this update? 네, 길드 개편도 주요 업데이트 중 하나입니다. So another main update during the next update will be the guild renewal. 네, 길드 상점이 메인 물품이었던 휘장과 잼이 이제 삭제되면서 함께 개편이 좀 필요했고요. So this the guild system needed renewal due to the fact that one of the main related items, which was insignias and gems, were also being renewed. 네, 길드 주화의 획득 방법이나 판매 물품이 대폭으로 변경될 예정입니다. So the things sold
the things that you can get through guild coins, and also how you can get guild coins will be changed greatly. 네, 특히 소수 인원의 길드인 경우에도 포인트나 주화 수급이 좀 원활하도록 목표 요구치를 대폭 하향할 예정이에요. And we're also planning on reducing the requirements for weekly objective requirements greatly in order for guilds with less members to get access to these materials more easily. 저도 사실 휘장 시스템 개편이 된다는 소식을 들었을 때 길드를 통해서 구입할 수 있는 상품에도 영향이 있을까 궁금해지긴 했어요. Yeah, so when I first heard that the insignia and gem system would be renewed, I also sort of surmised that there would be changes made to guilds as well. 네, 길드 포인트 상점 상품 및 길드 주화 상점 아이템에 모두 새로운 물품들이 좀 추가될 예정이에요. So new items will be added both to the guild point shop and the guild coin shop. 네, 내용이 많으니까 몇 개만 언급해드리면요. And there are a lot of changes, so I'll just go over a few main points. 네, 우선 장비 수리비 할인 상품이 추가가 되고요. First of all, equipment repair cost discount will be added. 네, 그리고 주요 보상으로 외척큐랑 각종 콘텐츠 재료 상자도 함께 추가됩니다. And some rewards for guild coins will include warp dimension cubes and also material boxes for various content. 네, 그 밖에도 성장에 도움을 주는 다양한 아이템들을 준비를 해놨으니까요. 아직 길드 가입 안 하신 분들은 이번에 챙기시면 좋을 것 같아요. There will also be more items available that will help your character's growth. So if you're not in a guild right now, we recommend finding one soon. 특히 초보 모험가라면 주화 상점 아이템이 큰 도움이 될 것 같네요. Especially for beginner adventurers, we feel that the guild coin shop will help them out greatly. 초보 모험가 얘기가 나와서 그런데 혹시 이런 분들을 위한 추가적인 개선 사항이 예정되었을까요? So speaking of beginner adventurers, are there going to be any improvements made for these users as well? 네, 던전 난이도 통합 및 개선이 진행될 예정입니다. So we are planning on merging dungeon difficulties and also making some improvements. 네, 난이도를 좀 통합을 해서 그 초중반 구간의 성장 집중도를 좀 강화를 하고 상급 던전이나 레기온 콘텐츠까지 도달하는 시간을 좀 단축하려는 의도예요. So what we're trying to achieve here is to create more focused growth during the early to mid game for these adventures, which would result in them reaching, advanced and legion content more quickly. 네. 이 표를 보니까 뭔가 데자뷰가 느껴지는데 이전에 이런 비슷한 내용을 다뤄주시지 않았나요? Seeing the changes here sort of gives me a sense of deja vu. So didn't we talk about something similar in the past? 아, 네, 기억하시는군요. So yeah, it seems that you do remember something. 네, 사실 해당 내용은 원래 과거에 아처 업데이트 당시에 진행된 패스트트랙 됐잖아요. 상급 던전 개선이랑 장비 성장 비용 감소와 함께 출시되어야 했던 패치라서 비슷한 내용이라고 인식하실 거예요. So this patch was a part of the update that also included what we had fast-tracked previously, which were improvements to advanced dungeons and also a reduction of item growth costs. 성장 비용 감소 패치가 그만큼 빨리 적용이 되어가지고 저도 성장하는데 꽤나 이득을 보게 됐던 것 같네요. So since we had fast-tracked the item growth cost reductions back during the Archer update, I also felt that since then I did have a better time in growing my equipment. 네, 그게 이제 저희가 해당 내용을 패스트트랙한 이유기도 해요. That's sort of the reason that we fast-tracked that update in the first place. 네, 관련해서 추가로 말씀드리면은 원래라면 성장 비용 완화랑 던전 골드 너프가 같이 적용이 되었는데 글로벌 유저의 이제 플레이 경험을 고려를 해서 저희는 성장 비용 완화만 좀 먼저 적용을 했던 거죠. But there is something that I have to add on regarding this because originally reductions to gold generation were supposed to be added along with the item growth reduction cost reductions, but for the play experience of our global users, we fast-tracked only the item growth cost reductions patch first. 네, 그래서 이제 저희도 이제는 이런 조정이 좀 필요한 시점이 된 것 같아요. But the time has come where we also have to make the additional adjustments as well. 네, 다음 업데이트에 조정이 될 예정입니다. So the gold generation adjustments will be being made during the next update. 네, 그리고 상급 던전 보상도 일부 좀 변경이 될 거고요.
And there will also be some changes made to rewards for advanced dungeons. 네, 노스피스 조각품이나 탄소 14 결정체가 이제 성장 재료로 변경이 될 예정입니다. So North Peak sculptures and carbon 14 crystalloids will be changed into material for item growth. 네, 그리고 무용담 교환 관련해서도 변경 사항이 있고요. And lastly, there will be change regarding the trading Tales of Bravery. 네, 이렇게 이제 그 순수 골드 생산량은 좀 감소를 하지만 반대로 결국에는 이 골드를 가지고 이제 성장을 하실 거잖아요. 그래서 이 성장을 위한 재료들을 더 많이 공급을 해드리는 방향으로 개선이 될 예정입니다. So even though there are going to be changes made regarding how much gold can be generated, we will also be adding rewards such as these, which will help you out with your growth. So we hope that this balances out the gold that you probably would have used previously to sort of grow your characters. 던전 골드 생산량 조정은 언젠가 올 패치였던 거네요. So I guess the gold adjustments were a change that was on its way. 각종 패스트트랙을 결정하시게 됐듯이 해당 변경점들이 추가된 이후에도 저희 글로벌 상황을 잘 모니터링하면서 적절하게 대응해 주실 것으로 믿겠습니다. Just like the other things we fast-tracked up to now, I believe that that our director will, keep monitoring the situation of our global service and make changes for our service accordingly. 네, 그 부분은 사실 제가 매우 중요하게 생각하는 서비스 요소 중 하나인 점을 모험가님들이 알아주시면 좋을 것 같아요. So I really hope our adventurers know the fact that that is exactly what is a major focal point in how we're running our game. 네, 그래서 앞서서 언급해드린 것처럼 이제 골드가 필요한 곳이 있잖아요. 뭐 술이나 성장이나 파밍 재료들이나 뭐 큐브도 많이 얘기해 주셨고 이런 것들을 앞으로 더 많이 공급을 해드리려고 합니다. So we're planning on increasing support for things that require gold, such as repair costs, farming materials, and also other things such as like dimension cubes. 이후에도 이런 서포트는 계속 될 예정이고요. This type of support will continue into the future. 우선 추가로 저희 이제 12월 5일에 글로벌 상황을 고려한 이벤트가 하나 추가될 예정이에요. Additionally, we are planning on adding an event on December 5th that sort of takes our global situation into account. 네, 폭풍이 부른 성 지원 이벤트가 예정이 되어 있고요. 명성 컷에 미치지 못하는 분들도 이 이벤트를 통해서 새로운 아티팩트와 던전 재료, 완전 성장권, 수리 쿠폰, 골든 베릴 등을 보급해 드릴 예정이에요. So during this event, we will be supporting adventures that don't have enough fame to enter the content, so they can actually utilize the content. And through this, we will also be providing rewards such as the new artifacts, the dungeon materials, and also additional items such as complete growth tickets, repair coupons, and golden barrel. 이렇게 쭉 살펴보니까 많은 내용들이 이번 업데이트에 정말 추가가 되는 것 같아요. So it seems that up till now, a lot of new things will be added during the update. 혹시 콘텐츠 관련 소개 내용이 더 남아 있을까요? So will there be any further additions made to the content? 뭐 그 밖에도 좀 비교적 마이너하지만 모험가님들이 반길만한 업데이트들도 좀 기다리고 있습니다. So we do have some additional updates. They may be a bit more minor, but they are still something that we believe our adventurers will be happy about. 네, 캐릭터 밸런스 패치, UI 개선, 그리고 편의성 개선 등들이 기다리고 있고요. And these are our character balance patch, improvements to the UI, and also convenience improvements. 네, 먼저 캐릭터 밸런스부터 소개시켜 드리려고 하는데요. 바로 다음 캐릭터들입니다. And now let's take a look at which characters will be updated. 네, 반가운 얼굴들이 좀 보이시나요? So are you guys happy to see some of these faces? 네, 보시다시피 밸런싱 되는 전직들이 정말 많아요. So as you can see, there are a lot of advancements that will be updated. 네, 그리고 뭐 이번에 안 달아졌더라도 계속해서 저희 밸런스 패치가 넘어올 예정이니까 걱정하지 않으셔도 될 것 같아요. And even if you do not see
do not see any familiar faces, please don't worry, as we will be bringing in these balance patches regularly in the future. 그리고 너무너무 많아서 이 자리에서 다 소개시켜드리려면 시간이 너무 많이 걸릴 것 같아서 자세한 사항 저희가 업데이트 노트에 상세하게 좀 기록을 해두도록 하겠습니다. And since there are a lot of characters, advancements that are being updated during this patch, we hope you guys take a look at the details through the patch notes during on the update date. 이게 이렇게 보니까 진짜 많긴 하네요. Seeing it on this slide like this, there do seem to be quite a lot. 그래서 캐릭터 밸런스 상세한은 이제 말씀하신 것처럼 패치 노트 참고 꼭 부탁드리겠습니다. So we hope our adventurers check out the patch notes just as our director mentioned. 그럼 이제 UI 개선으로 넘어가 볼까요? So now let's move on to the UI improvements. 그 개선 사항 중에서 모험가님들께 오늘 꼭 보여드리면 좋은 부분들 몇 개만 좀 간추려서 보여드릴게요. So there are a lot more updates that will be made, but we just brought a few of the more major ones that we felt would help out our adventures the most. 네, 먼저 백과사전에 업데이트되는 부분이 있고요. 커스텀 전송 시 고유 옵션을 표기해 주시는 것, 그리고 즐겨찾기, 그리고 초보 추천 옵션 등이 같이 설정이 될 예정입니다. So there will be some changes made to the DFOpedia, and these include changes such as inherent custom options will now be marked, and also custom options can be sort of favorited. And lastly, adventurers will also be able to see recommended custom options. 네. 다음으로는 이제 버퍼 캐릭터가 버프 강화 슬롯 또는 방어구를 잘못 착용했을 때 이것들에 대한 워닝을 알려주는 기능이 추가될 예정이고요. And alerts will be added that will notify a user if they're using their buff enhancement slots incorrectly or if they're wearing the wrong armor. 그리고 마지막으로 내 캐릭터에 맞는 엠블렘 추천 스탯이 이제 표시가 될 예정이에요. And lastly, the recommended stats for emblems according to your character will be added. A mark that recommends it will be added. 네. 그 밖에 개선 사항들도 좀 많이 있는데 이것들을 패치 노트에 또 포함을 해둘게요. There are a lot of additional improvements that will be made, and we'll be including these in the patch notes. 자, 그러면 마지막으로 기타 편의성 업데이트에는 어떤 개선 사항들이 예정되어 있을까요? Alright, so lastly, what do we have in store for additional convenience improvements? 네. 뭐 작다고 하면은 정말 작을 수도 있는데 모험가님들께서 뭐 체감을 하실 수 있을 것 같은 부분이 좀 개선이 됐습니다. So these may be some more minor updates, but we do feel that they will be updates that our adventurers feel a notable difference in their gameplay. 네, 또한 항목이 많아서 몇 개의 개선 사항만 가져왔고요. And we do have more than these in store, but we just brought a few that we wanted to show you first. 네, 그래서 던전에서 던전 넘어갈 때 달리기 하고 있을 때 예전에는 달리기 멈췄었는데 이제는 달리기가 유지되는 기능이 추가되고요. So within dungeons, originally, like if you keep running from one map to another, your running would be interrupted, but now you can just continue to run from map to map. 그리고 네, 소환수의 HP가 표시되거나 옵션 레벨 이관이 더 편리해지는 개선들이 들어갈 예정이에요. And additional improvements such as showing the minion HP display, displaying minion HP, and also improvements to the option level transfer UI will be added. 네, 그리고 기본 공격 연사 기능도 조금 더 개선이 될 예정이고. And lastly, improvements will be made to the basic attack auto repeat function. 네, 그리고 던전 내에서 그 회복 물약도 이제 드실 수 있을 거예요. And also, you will now be able to consume fatigue recovery potions while you're in dungeons. 그리고 유저 편의를 위해서 그리고 인게임 좀 더 잘 관리를 하기 위해서 추가된 기능도 두 가지가 있고요. And there are also two additional functions that we've added in order to help out our adventurers and also sort of help out the overall in-game community. 네, 바로 신고하게 하고 인게임에서 웹 가이드로 이동하는 버튼입니다. And these are the report functions and also the official guide UI. 먼저 신고 기능은 말 그대로 인게임에서 신고할 수 있는 기능이고요. So the in-game report feature is literally just a function you can use to report while you're inside the game. 기존까지는 이제 각종 신고 사항을 저희 이제 CS 티켓으로 받아서 처리하고 있긴 했었어요. So up to now we did receive reports from players, but this was through our the customer service tickets. 네. 그래서 좀 더 편하고 신속한 신고 방법이 필요한 것으로 판단을 해서 저희 서비스에 맞게 인게임에 추가를 했고요. But we
we decided that we needed to add a streamlined and easier way for users to report things. So that's why we added the system, and we sort of fixed it as befits our own service. 네, 혹시라도 게임 하시면서 신고할 일이 발생했으면은 주저없이 신고해 주시면 좋겠는데. So if you find something that you need to report in the game, please do so without hesitation. 반대로 이 기능이 어뷰징 되면 안 되거든요. But inversely, this function is something that should not be abused. 네, 그래서 모험가님들도 그 부분은 좀 신경을 써주시면 좋겠고 무엇보다 저희가 그것들이 어뷰징이 되지 않도록 잘 활용하도록 하겠습니다. So we hope our adventurers keep that in mind as well, and most importantly, we'll make sure to provide you a function that cannot be abused in the first place. 네. 그리고 마지막으로 웹가이드 바로가기 버튼을 소개해드리면 좋을 것 같아요. And lastly, we will be adding a button which will allow you to access our official guides. 네, 저희 홈페이지에 장비 성장, 성장 동선, 장비 세팅, 레이드 공략까지 되게 유용한 가이드들을 만들어 두었거든요. So on our homepage, we have a lot of useful guides that we've uploaded regarding equipment growth, the equipment growth routes, and also things such as like equipment builds and even guides for raids. 그래서 신규 유저분들, 라이트 유저분들이 인게임 웹가이드 버튼을 통해서 더 쉽게 빠르게 가이드에 좀 접근을 하셨으면 좋겠고요. So we hope that our newer adventurers or our more casual players will be able to access these guides more quickly directly from the game. 네, 게임의 기본 요소부터 심화 요소까지 배울 수 있도록 설계를 했습니다. And we've designed these guides so that users can sort of start out learning the basics and also move on to the more advanced features of the game. 지금도 사실 선배 모험가님들이 라이트 유저분들을 열심히 가르쳐주고 계신 걸로 알고 있어요. I do know that currently a lot of our veteran adventurers are helping out greatly in teaching our newer adventurers. 네, 이 부분에 대해서 진짜 감사하다는 말씀 드리고요. And for this, I really want to thank all our adventurers. 네, 추가로 또 저희가 제공하는 이 가이드 기능이 그 라이트 유저분들이 기본적인 정보들을 더 잘 습득하도록 그리고 이를 통해서 더 잘 안착하도록 지원할 수 있으면 좋겠습니다. So our main objective with these guides and this button is for users to be able to access this type of information more quickly, and also we hope that this helps them sort of settle into our game a bit more comfortably. 그래서 이 기능들을 통해서 여러 가지로 유저가 게임을 플레이하는 것이 편해질 것으로 보입니다. So it seems that all these updates will help out our users in various areas of the game. 이제 그럼 이벤트로 넘어가 볼까요? So now how about we move on to the events? 아까 언급하신 코네임 게이블그 지원 이벤트에 추가로 또 어떤 이벤트가 준비되어 있을까요? So what additional events do we have prepared in addition to the Codename Gable support event that you mentioned previously? 아, 네. 빠른 성장을 위해서 오랜만에 레벨업 이벤트를 다시 준비했습니다. So we have prepared a level up event that will help you with your character growth. 네, 특히 이번 레벨업 이벤트는 이전 이벤트보다 조금 더 강력한 보상과 혜택으로 돌아올 예정이에요. We want to point out that with this cycle's level up event, it will come back with even more valuable rewards and benefits. 네, 예를 들어 스펙업 미션 달성하면 순항증을 총 4개나 받을 수 있고요. For example, if you complete the power-up missions, you'll be able to get 4 silver amplification grimoires. 네, 뭐 신규나 귀한 유저분들은 5개까지도 획득이 가능하실 거예요. And in the case of new and returning adventurers, you'll be able to get up to 5 silver amplification grimoires. 네, 이번 이벤트는 기존과 동일하게 110레벨 이하 명성 33,000 미만 캐릭터들을 대상으로 준비를 했습니다. So for this event, the requirements for selecting event characters is similar to those of before. Your character has to be level 110 or below, and it has to be at 33,043 fame, lower than 33,043 fame. 네, 이미 보시고 좋아하시는데 전 캐릭터에서 하나, 버퍼 캐릭터 하나 해서 총 2개의 캐릭터를 육성하실 수 있도록 준비했어요. And seeing from the chat, it seems everyone is already excited for this event. But additionally, you'll be able to create 2 event characters, one from any class and one from the buffer advancements. 그리고 주간 미션을 통해서 폭풍의 영린 주간 입장권도 주에 2개씩이나 더 드릴 예정이라서 빠른 성장에 도움이 되실 것 같습니다. Additionally, we will be providing Storm's Wrath bonus entry tickets, 2 of them each through weekly missions, an additional 2. So
we hope that this will help out with your item growth. 그 밖에도 추수감사절 다가오잖아요. 테마 이벤트나 차원회랑도 지원해드리는 이벤트 이런 것들도 다른 내용들도 많이 준비가 되어 있어서 기대해 주셔도 좋을 것 같아요. And since Thanksgiving is on its way, there will be additional events such as a Thanksgiving themed event and also a Hall of Dimensions support event. So we hope you guys look forward to these as well. 네, 이제 추가되는 유용한 기능들과 그리고 이벤트 등으로 이번 업데이트 신규 추가 내용에 대해서 마치게 되셨네요. So it seems that we've talked about a lot of useful and useful changes that will be made during this update. 네, 오늘은 11월 21일 업데이트의 주요 콘텐츠나 뭐 이벤트에 대해서만 좀 미리 알려드렸고요. So during today's, what we've mentioned today are the more main contents and updates that will be made during the November 21st update. 네, 다음 주 11월 16일 목요일에 원래 정규 방송보다는 하루 이르게 좀 진행될 21일 업데이트 소개 정규 방송에서 나머지 이벤트와 어떤 세일즈에 대해서 더 자세하게 짚어드릴 예정이니까요. 많이 시청해 주시면 좋겠습니다. But next week on Thursday, which will be on November 16th, this will be a day earlier than our normal stream schedule. But on the 16th, we will be having our scheduled our normal ExStream, and during this ExStream we will be going over in more detail all the events and content and also the sales that will be added during the update. So we hope you guys tune into that stream as well. 자, 그러면 11월 21일 업데이트에 대한 설명은 모두 끝났군요. So it seems that we are now finished with introducing what will be updated on November 21st. 이제 저희 특별 방송에서 소개할 내용 중에 어떤 게 남은 거죠? So what else do we have left to introduce during today's special stream? 네, 저희 이제 마지막 대목인 로드맵입니다. That will be our last content, our last category, which will be our roadmap. 2024년 1분기까지의 로드맵을 지금 공개해 드릴게요. So we will reveal to you right now our plans for up till the first quarter of 2024. There. 뭔가 많아 보이는데요. 일단 저 끝에 있는 성기 업데이트가 제일 눈에 띄네요. Well, there seems to be a lot, but what my eyes go straight to is the sun update in February. 네, 저도 당연히 그럴 거라고 생각을 했습니다. Yeah, I sort of expected as much. 네, 보시다시피 저희 DFO는 2월에 대망의 성계 업데이트가 예정이 되어 있습니다. So as you can see, the long-awaited Sun update is scheduled for February of 2024. 네, 모험가 여러분들께서 성계 업데이트 정말 궁금해하고 계신 걸 잘 알고 있고요. I know that all our adventurers are really excited for the Sun update. 뭐 이미 채팅창만 해도 좀 성계에 대한 얘기들을 많이 하고 계신 것 같아요. I mean, just looking at the chat right now really shows your interest in it. 네. 근데 이제 성계 전, 지금부터 성계까지 업데이트에 대해서도 말씀드릴 내용도 많고 궁금해하실 것 같아요. But we still do have a lot to talk about regarding the updates from now to February. 네. 먼저 12월에 대해서 얘기를 시작해도 될까요? Yeah. So would we be able to start out with the updates we have for December, chat? 이제 2월에 성계가 업데이트된 사실이 공개된 만큼 모험가님들의 기대가 엄청날 것 같은데요. 일단 그러면 12월 얘기부터 천천히 진행해 볼까요? So seeing as that we have just shown our adventures that Sun will be updated in February, I'm pretty sure that they're really excited about that part. But first, I guess we can start out with December for now. 네, 그럼 게이볼과 저희 육성 레벨업 이벤트 이후의 업데이트부터 살펴보겠습니다. Okay, so let's take a look at the updates following the Gable update. 네, 벌써 이제 12월이 곧 다가오는데요. So December is already coming soon. 네, 이번에도 연말 크리스마스 이벤트들이 여러분을 기다리고 있습니다. So we do have the end of year Christmas events prepared for our adventures. 네, 바로 이번에 더 럭키 세븐 이벤트와 트위치 드롭스 이벤트를 준비를 했고요. So we've prepared two events, which will be the Lucky 7, which is a longer term attendance event, and also Twitch drops. 네, 이번 출석 체크 이벤트는 특별히 성계까지 11주 동안 오랫동안 진행될 예정인데요.
So this attendance event will be especially longer than others, and it will be continued up until the Sun update. 네, 최종 보상으로는 레어 무기 클론 아바타뿐만 아니라 무기 아바타까지 포함된 진각성 아바타 세트를 드릴 예정이고요. The event will go on for 11 weeks, and some of the final rewards for this event will include rare weapon clone avatars, and also the full set of Neo Awakened One's avatar, including the weapon avatar. 네, 물론 누적 보상 획득하시려면은 11주간 좀 주기적으로 참여를 하셔야겠지만 So, of course, if you want to get the final rewards, you may have to sort of invest some time in logging into the game. 네, 달성한 누적 출석에 따라서 얻을 수 있는 다양한 누적 보상들과 기본적인 보상들도 준비를 했어요. But of course, we do have various rewards prepared according to how many accumulated login attendances you have, and also we will be giving out the basic daily rewards as well. 네, 이벤트가 좀 길게 진행이 되는 만큼 다음에 다가올 대규모 업데이트를 기다리시면서 본인의 페이스에 맞게 참여하시면 될 것 같아요. So since the event will be active for 11 weeks, we hope that you sort of participate in the event at your own pace while you're waiting for the Sun update. 네. 그리고 또 트위치 드롭스에서는 꾸준하게 시청하시면은 노래하는 루도프 코스튬이나 윈터 종 레전더리 카드 획득도 가능하실 거예요. And also, if you sort of tune in regularly to streams on Twitch during the Twitch Drops event, you will be able to get the Singing Rudolph costume and our Feat.Jong legendary card. 편하게 동파 방송 보시면서 귀여운 아바타랑 유용한 레전더리 카드도 얻어가시면 될 것 같아요. So we hope you just tune in to DFO streams leisurely at your leisure, and as a bonus, get these cute avatars and also the always useful legendary card. 네. 이렇게 강력한 보상들이 12월 이벤트를 통해 제공이 되는데요. 바로 그 다음 업데이트에서는 파밍 던전이라고 적혀있네요. So it seems that there will be very valuable rewards that will be provided through the December events, but right after December we can see that there is something called a farming dungeon. 네. 커스텀 에픽 탐사대 이후 또다시 파밍 던전이 생기는 건가요? So will there be a new farming dungeon added right after we had our custom epic event? 네, 커스텀 에픽 이벤트보다 더 많은 유저분들에게 더 큰 혜택을 줄 수 있는 장비 관련 파밍 이벤트로 생각해 주시면 될 것 같습니다. So our event, you can think of it as equipment farming event that will be more useful and will provide more benefits to more adventurers. 네, 뭐 좀 상세한 내용들은 아직 뭐 좀 기간이 남았으니까 좀 더 번잡해지고 나서 또 공유해드릴 수 있을 것 같고요. Regarding the details, since there's still sort of time before this event is added, we'll go into the details more towards that update. 네, 이벤트 출시될 때 꼭 참여하실 수 있도록 시간을 좀 비워두시면 좋을 것 같아요. But anyways, we hope you sort of reserve some time to participate in this event when it comes around. 네, 왜냐하면 진짜 유용한 이벤트가 될 거라서요. Because we believe that it will be a very useful event. 네, 앞서서 말씀드린 더 럭키 세븐 이벤트에 출석을 좀 틈틈이 하시면서 파밍 이벤트까지 참여하시면 좀 성장하시는데 플레이하시는데 큰 도움이 될 걸로 예상을 합니다. So we hope that if you participate in this farming event while you're sort of checking in your attendances through the Lucky 7 event, that these two events will really help out with your character growth. 장비 파밍 이벤트는 언제나 환영을 받죠. Of course, equipment farming events are always welcomed by our adventurers. 이어서 이 노후 리류아 개편과 오라클 파트 2도 설명 한번 부탁드립니다. So to continue, can you explain more on the sales rehaul and Dr. Oracle Part 2? 네, 좋은 소식이 있고요. We have some good news. 네, 오랫동안 무언가 여러분들께서 문의해 주셨던 내용이고요. This is something that our adventurers have been asking for quite a long period of time. 네, 세라샵의 아바타 판매 목록이 업데이트될 예정입니다. So the avatars sold in the Sarah shop will finally be updated. 네, 엄청난 양과 종류의 아바타가 세라샵에 추가를 될 예정이고요. So a large quantity and different types of avatars will be added to the Sarah shop. 네,
상시 판매로 저희는 일단 계획을 하고 있어요. 그래서 모험가님들이 지속적으로 관심 보내주시면 좋을 것 같고요. And they will be avatars that are always available for purchase. So we hope that our adventurers continue to be interested in the avatars available. 네, 추가되는 아바타 피스는 아직 이제 글로벌에 안 나왔던 것들을 포함해서 한 9,000개 정도가 될 예정이고요. So the new avatar pieces that will be added to our service, which were not available before, will be at around 9,000. Will be over 9,000 new pieces. 당연히 직업별로는 그 개수가 좀 다를 수밖에 없는데요. Of course, the number of pieces added will differ according to classes. 네, 오래된 직업은 1,200피스부터 최신 직업은 100피스 정도의 아바타 파스가 추가될 예정입니다. So for older classes, may have around around 1,200 pieces, while newer classes will have maybe around 100 pieces added. 이제 드레스업 파이터 온라인을 할 수 있을 것 같아요. So we hope you guys enjoy your dress-up fighter online. 네. 그런 의미에서 한 가지 좀 확인도 해보고 싶었어요. 저희가 근래에 좀 비싸게 팔린 인기가 높았던 아바타는 또 뭐였을까 또 궁금해지기도 하더라고요. So regarding avatars, we did find that we were curious about something. So we looked into which avatar pieces were sold at the highest price, thus meaning which avatar piece was sort of popular right now. 네. 자, 바로 이 네 가지 아바타 파츠가 정말 비싸게 팔렸습니다. So the following four avatar pieces were sold at high prices. 네. 공통적으로 보이는 게 핫썸머 아바타들이고요. The common avatars we can see here are the hot summer avatars. 네. 2017년과 18년 아바타가 좀 인기가 많았던 것 같아요. And it seems that the hot summer avatars for 2017 and 18 were in demand. 그리고 여법사 대도 아바타는 직업인 아바타 자체의 귀여움 때문에 저는 순위에 올랐다고 생각이 됩니다. And of course, it seems that the 8-bit bobblehead for female mage has also made it onto the list due to just the inherent cuteness of both the avatar and the class. 네. 핫썸머 아바타가 이런 가격에 낙찰되다니 어떻게 꾸밀 것인가에 대한 비전이 확실했던 뭔가였나 보네요. Seeing that the hot summer avatars were sold at such a price, it seems that this adventure knew which look that they were gonna get. 네, 다음으로는 닥터 오라클 파트 2가 이제 여러분의 오라클 시즌 1에 대한 뜨거운 성원으로 인해서 좀 준비를 해본 이벤트입니다. So the next event, the next part, which is Dr. Oracle Part 2, is an event that we've prepared after seeing the love that the Dr. Oracle Part 1 got. 네, 이번엔 추가로 차원회랑까지 시뮬레이션을 통해서 연습하실 수 있도록 준비했고요. So for this cycle, you'll be able to practice Hall of Dimensions through the simulations. 네, 이벤트 형태는 시즌 1하고 비슷하게 좀 준비를 하려고 합니다. So the overall event overview will be similar to that of Part 1. 네, 해당 이벤트를 통해서 신규 유저분들은 차원회랑의 이제 패턴 같은 것들 익히면서 도전 준비를 좀 하시면 좋겠고요. 숙련된 모험가 분들은 거기서 좀 유용한 보상들을 좀 챙기시면 좋겠어요. So through this event, we hope that our newer adventurers will be able to practice the Hall of Dimensions patterns and gimmicks, and we also hope that our more veteran adventurers will get all the rewards, the useful rewards that will be provided through this event. 최근 닥터 오라클 시뮬레이션 훈련소 이벤트의 훈련 모드를 신규 유저들을 위해서 일반 콘텐츠로 상시하러 남겨주셨는데요. So with the first season, Dr. Oracle Part 1, the dev team decided to leave the simulation training part as just content that can be accessed indefinitely. 혹시 그럼 이번 파트 2도 이 이벤트가 아닌 콘텐츠로 남기실 예정이실까요? So are there any similar plans to do the same for Part 2 as well? 네, 이전 버전의 이벤트랑 마찬가지로 일반 콘텐츠로 이제 남기기 위해서 몇 가지 좀 고려하거나 또 파악해야 될 사항들이 있더라고요. So similar to the situation we had with the previous event, there are a lot of aspects that we have to sort of consider and look into before we can decide this. 네, 관련해서 파악 완료된 대로 빠르게 또 공유해드리고 얘기 나누면 될 것 같아요. So I will make sure to notify you of any updates we have while we are in this process of confirming these various aspects.
네, 감사합니다. 그러면 드디어 처음부터 모두가 가장 눈여겨보고 계셨을 항목으로 드디어 넘어가 볼까요? Okay, so thank you. And now we can finally move on to the part that our users were curious about the most. So, shall we go? 네. 그러면 다음 이야기 시작하기 전에 영상을 함께 또 보도록 하겠습니다. So before we get into it, why don't we look at another video together? I'll leave it to you, Becky! Becky! We've lost control of the ship! Now's the time to go back. 요즘 더빙에 대해서 커뮤니티에서 어떤 저희에게 감사한 반응들 좀 보여주셨거든요. So these days, regarding the dubbed cinematics, we did see that a lot of adventurers were sort of like happy about the dubs. 네, 또 이제 새롭게 준비된 영상을 보니까 왜 이렇게 좋아해 주셨는지 저희도 좀 공감이 좀 됩니다. And seeing the new trailer, the dubbed version, we sort of understand why our adventurers feel that way. 궁금한데 이번 영상도 마음에 드셨을까요? So I want to ask, how did you guys like this new dubbed Sun cinematic trailer as well? How did you guys find it? Is it English to your liking? Love it. Love. Enjoy the dub. Great. So it seems, as usual, our adventurers have enjoyed the dubbed version. 네, 다행이에요. 그래서 앞으로도 That's a relief to hear. 앞으로도 준비할 용기가 생겼습니다. So yeah, we will. You guys have given me the courage to prepare for future trailers as well. 네. 그 영상에 대해서 잠깐 좀 설명을 드리면은 먼저 차원이랑 스토리 마지막에서 무언가가 어떤 인물을 짊어졌잖아요. 혹시 그거 기억하실까요? So circling back to the trailer itself, would any of our adventurers remember the mission they got at the end of the Hall of Dimension story? What's the current objective you guys have? 마이어가 부탁한. Do you guys read the story? Oh, Pay Find attention? Meyer. Meyer. Oh, okay, yeah, exactly. 맞아요. 마이어 부름에 따라서 선계로 자기를 좀 찾아오라는 것이었고요. That's exactly correct. So Meyer beckons you to come to Sun. 네, 그래서 선계로 가는 방법을 찾는 게 쉽지 않았지만 시네마틱에서 보신 것처럼 뭔가 일행이 드디어 선계로 가게 됩니다. So finding a way to Sun itself was a difficult process, but as you saw from the cinematic trailer, the adventurers group finally find their way to Sun. 네, 무언가 일행이 도착한 선계가 지금 딱 보시는 이런 모습이었어요. So the Sun, the image of Sun that the adventurers arrived in is just as you see in this slide right now. 네, 저 거대한 베이모스가 여러 마리가 부유하고 있는 모습이 보이시죠? And you guys can see that there are multiple behemoths that are floating around in the sky. 네. 그래서 캐치하셨는지 모르겠는데요. 시네마틱에서 성계에 딱 진입하기 전에 셰넌이 딱 보면서 놀라는 게 있어요. 그게 바로 베이모스의 눈이었습니다. So I'm not sure if you guys noticed, but in the cinematic, there's this scene where Shannon is sort of surprised at something, and that turned out to be the eye of a behemoth. 네, 어떤 장면이었던 거죠? Did you guys notice that? Did you guys notice that scene where Shannon finds an eye? I honestly didn't. It seems our director is very observant. 오케이. 그러면 한번 다시 한번 봐볼까요? Wait. Okay, then let's take a look at that scene again, 그 장면 because 한번 I definitely 찾아보시죠. didn't get it. Yeah, let's look at it together. Okay. Where was it? Was it like? Becky! Lost control of the ship! I think here. Oh.
Yeah, that's the eye. Oh, that's the eye. Yeah. Is Shannon looking at it? 네. Can we play it again? Oh yeah. Just like maybe from the middle. Yeah, right here. We've lost control of the ship! So that's the eye. Now's the time. 네. I thought she was just like surprised in general. I didn't know she was like looking at the eye of the behemoth. 네. 뭐 이런 디테일들 더 자세하게 설명을 드리고 싶은데요. 뭐 어쨌든 선계는 이런 신비한 신수들이 다수 존재하고 그만큼 마력도 진동하는 세상입니다. So I do want to go into more detail about these small things, but just to cap off, Sun is a world in which sacred beasts like these exist, and also a world that has that much mana vibrating in the air. 네, 이렇게 좀 깊고 높은 퀄리티, 디테일한 스토리들을 뭐 스포하고 싶지는 않으니까 여기까지만 하고요. But since Sun has this, Sun is known for its very deep and also high quality stories, so I won't spoil any more for you guys today. 네, 스토리뿐만 아니라 정말 아름답고 창의적인 배경과 몬스터 그리고 개성 만점의 인물들까지 여러분들을 기다리고 있습니다. And it's not just a story, but there are a lot of like very beautiful and creative background designs and monsters, and also very unique characters that await you in Sun. 네, 그 중에 근래 제 최애 캐릭터인 깡지기 슈무라는 매우 독특한 말투의 인물도 추가가 되는데요. So among these characters, she's one of my personal favorites these days. But there is a character called Shum, Keeper of the Land, who has a very unique style of talking that will be added in Sun. 네, 나중에 여러분들도 그 매력에 한번 빠져보셨으면 좋겠어요. So I hope our adventurers also sort of feel like why I was charmed by her yourselves when you play Sun. 네, 저도 그랬지만 그리고 여러분들도 꼭 적어도 한 캐릭터 정도는 스토리를 꼭 음미하시면서 여유 있게 좀 플레이하셨으면 좋겠고요. So this is what I did, but I also hope that our adventurers play through the story slowly and sort of take in the story itself, at least with one character. 네. 그리고 메인 스토리인 액터 퀘스트뿐만 아니라 다른 퀘스트들도 여유 되실 때 꼭 진행해 보시면 좋을 것 같아요. And also, I hope that you can sort of like look into the other quests, not just the main act quests, which is the main story, when you have the time. 네. 사실 영상에 대한 얘기를 시작한 게 아니라 원래 날짜를 말씀드려야 되는데 좀 얘기가 길어졌죠. We were supposed to tell you about the exact date of the Sun update first, but we sort of digressed while talking about the video. 네, 업데이트 날짜는 Okay, so the update date is on. 네, 바로 2024년 2월 20일입니다. It is on February 20th, 2024. 네, 정말 만렙 확장에 버금가는 큰 업데이트를 저희가 준비를 하고 있고요. So we're preparing for this huge update, which almost has the same volume as like a completely new level cap. 네, 뭔가 여러분들도 기대하셔도 좋을 것 같아요. So I hope our adventurers really look forward to it. 네. 이렇게 오늘 드디어 성계 업데이트의 날짜가 공개되는군요. So finally, we're getting the actual date for the Sun update today. 스토리를 이제 스포일링하지 않는 선에서 이 선계에 대해서 미리 더 알려줄 수 있는 내용이 있을까요? So like as you mentioned previously, you don't want to spoil the story, but can you give us any more details without doing that? 네, 컨텐츠로 말씀드리면 당연히 신규 지역인 선계가 출시되고요. So since it's the Sun update, of course, the new area, Sun, will be added. 이 안에 다양한 마을과 던전들이 존재합니다. And within Sun, there are various towns and dungeons that will be added as well. 네, 선계 마을에는 새로운 시스템 3종이 들어갈 예정이고요. And there will be 3 new systems added to the Sun town. 보신 것처럼 다양한 신수들이 뭔가를 따라오는 기능이 있고요. And there will be a function where the sacred beasts follow the adventure when you enter the town. 네, 그 신수들과 각종 상호작용이 가능하니까 신수들의 귀여움을 만끽하시면 좋을 것 같아요. And you will be actually able to interact with these sacred beasts. So we hope you have fun, just being charmed by the cuteness of the beasts. 네, 그리고 방금 눈치채셨을지도 모르겠는데 날씨 시스템이 적용이 될 예정입니다. And I don't know if our viewers might have noticed, but there will also be a weather system that will be added. 네, 방금 직전에 비가 내리던 그 선계 청현이
방금 밝은 날씨로 변한 걸 보실 수 있을 거예요. So this, from the video, it showed the moment where the rain turned into sun. Not sun, it's sunny sun. 그리고 이런 날씨가 변화하게 되면은 그냥 그 비가 내리거나 맑아지는 것뿐만 아니라 아까 보여드렸던 신수의 모습까지 좀 유동적으로 좀 변하게 될 예정이에요. And this weather will not only change the overall, just the weather theme of what you see in town, but it will also change the appearance of the sacred beasts we just mentioned. 네, 이런 시각적인 재미도 함께 플레이하시면서 느끼셨으면 좋겠습니다. So we hope that you enjoy these visual elements as well while you're playing. 그리고 스피리티아 무대라는 맵 이벤트가 선계 마을에서 주기적으로 진행이 될 예정이에요. And lastly, a map event called the Spiritia Stage will be held regularly in town. 지금 보시는 곳이 그 청년마을 바로 위에 있는 스피리티아라는 맵이고요. So this is the map that you can find right above the town in Sun. 네, 여기서 맵 이벤트가 주기적으로 진행이 됩니다. And here, this is where the event will be held regularly. 네, 이때 이 맵에 가시면 무대 관람도 하시고 소소한 버프도 받아가실 수 있고요. So if you come to this this map, you'll be not only just able to watch, listen to the performance, but you'll also be able to get a small buff. 그리고 내 캐릭터가 춤추는 모습도 보실 수 있어요. Oh, and you can also see your character dancing to the music. 네, 그리고 무대가 열리는 시점은 당연히 좀 시차가 지역별로 좀 큰 차이가 있는 저희 글로벌 서비스의 넓은 시간대에 맞춰서 저희가 조정을 했고요. And also, we have adjusted the times when the stage opens according to our global service, which has a bigger, time difference from area to area. 네, 그래서 기존 토요일, 일요일이 아닌 금요일부터 일요일까지 확장해서 무대를 열 예정입니다. So we are planning on opening these stages starting from Friday to Sunday, which is a change from the original Saturday to Sunday. 그리고 굉장히 중요한 신규 던전은 2개의 상급 던전과 6개의 일반 던전, 그리고 1개의 특수 던전이 추가될 예정입니다. And of course, the most important part, so there will be new dungeons added, which will be comprised of two advanced dungeons, 6 normal dungeons, and 1 special dungeon. 네, 해당 던전들의 아트와 내부 설계, 플레이, 몬스터 등이 굉장히 월등한 퀄리티로 준비될 예정이에요. So the overall art and the internal map designs of these dungeons, along with the monsters themselves, all have top-notch qualities. So we hope you guys look forward to them. 네, 그래서 많이 기대해 주셨으면 좋겠고요. Yeah, so we hope you look forward to these dungeons. 그리고 던전이 추가되면 또 당연히 따라오는 게 그 신규 콘텐츠가 있는 거 여러분 당연히 아시죠? And of course, you guys all know what type of new content follows new dungeons, right? 네. 그렇습니다. 바로 새로운 보상과 장비들에 대한 말씀이시죠? So it is about the new rewards and equipment. 네, 맞습니다. 바로 새로운 보상. 뭔가 님들이 지금 성장의 막바지에 지금 와 계시잖아요. 그래서 모든 장비 옵션 레벨이 80을 향해 가고 계실 텐데요. So so what will be new in Sun is that first of all, we know that you guys are sort of doing the last sprint of your equipment growth, and a lot of you will have some items and equipment that are near or already at level 80. 네, 2월 선계 업데이트를 통해서 성장에 새로운 재미를 더해줄 성장 관련 시스템과 콘텐츠들이 추가될 예정입니다. So for the Sun update in February, we will be adding new item growth related systems and also content that will add some more fun into growing your equipment. 지금 뭐 세팅에 많이 익숙해지셔가지고 또 새로운 시도를 하고 싶은 마음이 좀 생기신 분들도 계실 것 같아요. Also, I believe that there will probably be some adventures that are sort of like very used to their current build and sort of now thinking about switching up their item sets. 선계 이제 지역 확장과 함께 새로 출시된 고정 에픽, 또 새로 출시된 커스텀 에픽, 그리고 옵션들, 그리고 기존 장비 관련해서 조정 사항 등을 통해서 장비 세팅에 좀 새로운 활력을 얻으시면 좋겠어요. So we hope that through the Sun update, since we will be providing new fixed option epics and also more custom option epics, along with new custom options themselves. And also, we will be making some adjustments to existing equipment. So we hope that these changes will sort of reinvigorate your interest for trying out new builds. 내년 2월 20일이 진짜 손꼽아 기다려지는 날입니다. Yeah, so
February 20th is a day that I'm sure a lot of people will now be waiting for. 네, 너무 많은 내용을 지금 알려드리기는 좀 이른 것 같은데요. So I think it's a bit too early to go into too much detail regarding that update. 네, 근데 계속 그 채팅에서 말씀 주신 거 보니까 커스텀 이제 채용하시면서 그리고 옵션 돌리면 스트레스 많이 받고 계신 것 같아요. But seeing from the chat, it does seem that like some of our adventurers are a bit frustrated with their options regarding their customs and having to continuously try for better options. 네. 그래서 그런 부분들이 성계가 들어가면서 많이 완화가 될 예정이라는 걸 미리 말씀드리면 될 것 같아요. So I just wanted to let you guys know beforehand that along with the Sun update, the troubles you have with that part of the custom epics, some of that will be relieved. So I just wanted to point that out beforehand. 네, 또 그때까지 뭐 마냥 기다리실 수는 없으니 저희는 그때까지 아까 말씀드렸던 뭐 연말 이벤트나 이런 것들을 통해서 많은 부분들을 지원해드릴 예정입니다. Of course, since we can't ask you to just sit tight until the Sun update, we will be, as we mentioned previously, providing you with relevant items and rewards through events such as the Christmas event up till the Sun update. 네. 선계 업데이트 관련해서 준비하고 있는 내용들, 좀 더 상세한 내용들은 앞으로 방송이나 또 다른 소통 창구를 통해서 지금처럼 지속적으로 업데이트 해드리도록 하겠습니다. So I'll make sure to regularly update our adventures on new news about Sun through other channels of communication, such as notes and also just through the streams as well. 아 그리고 2월 20일 업데이트에 한 가지만 더 말씀드릴 게 있어요. Oh, and I have one more thing to add about the February 20th update. 네, 성계 업데이트와 함께 귀검사 도트 환원이 같이 예정되어 있습니다. And along with the Sun update, we have the Male Slayer Sprite Renewal plan together. 네, 네. 귀검사 키우시는 분들이 이 업데이트 정말 많이 기다리고 계실 것 같아서 업데이트 시키만 좀 먼저 알려드리고 싶었습니다. Okay, so we believe that a lot of Male Slayer character adventures will be really waiting for this update. So I just wanted to let you guys know when it would be added. 네. 남기건 스프라이트 리뉴얼도 패스트트랙 되는데요. 로드맵의 주인공이었던 성계에 대한 얘기도 끝났으니까 이제 방송 마무리할까요? So it seems that this Male Slayer, the sprite renewal, is also a fast track. So since we're now done with introducing Sun and the overall roadmap to our adventures, should we start wrapping up today's stream? 네. 는 아니고요. No, not yet. 아직 한 가지 알려드릴 사항이 남아 있습니다. We still have one thing we want to show you guys. 아직 새로 공개할 플랜이 남아 있나요? Do we still have any new plans to reveal? 네, 모험가님께 마지막으로 공개할 업데이트는 바로 So the last update we have planned for our adventures is 어둑섬입니다. Dusky Island. 네. 선계에 이어서 3월 업데이트될 신규 레기온을 많이 기대해 주시면 좋겠습니다. So we hope our adventurers look forward to the next Legion content that will be added after the Sun update in March. 네, 이때 마침 또 저희 던파 서비스 9주년이잖아요. And coincidentally, this is also the time where we will be having our 9th anniversary. 네, 뭔가 저희의 생일을 축하해 준 듯한 컨텐츠 출시가 될 것 같아서 기쁜 감정이 들고요. So I'm happy to see that this content will be released around then because it sort of feels like a birthday present. 네, 한편 난이도는 정말 강력한 축하를 담고 있으니 각오를 하고 지금부터 전투를 준비하시는 게 좋겠습니다. But I hope I'm still happy about this present because the difficulty is quite high. So yeah, I will be preparing myself for this very volatile present. 네. 성계 업데이트부터 이제 주년하고 어둑섬 때까지 모험가님들이 성계를 많이 기대해 주시고 그리고 저희 던파 많이 플레이해 주셨으면 좋겠습니다. So I hope our adventurers look forward to the Sun update and then after that both the anniversary and the Dusky Island update. 한국 서버에서도 이 어둑섬은 정말 지금 최신 콘텐츠로 추가가 되었는데요. 저희는 성계 출시 후 빠르게 나오는 게 진짜 놀랍네요. So to my knowledge, the Dusky Island content is actually very new content in the original service as well. So I'm surprised to see that it's coming out so quickly after the Sun update in DFO. 내년 1분기에 정말 많은 내용들을 모험가님들을 위해서 준비하고 있다는 점 꼭 기억해 주시기 바랍니다.
So we just hope our adventurers keep in mind that we have a lot of things planned for you during the first quarter of 2024. So we hope you look forward to it. 오늘 정말 많은 내용에 대해서 얘기를 나누게 되었네요. Yeah, so we talked about a lot today. 이쯤 방송도 마무리 지어야 할 것 같은데 혹시 마지막으로 저희 유저들에게 알리고 싶은 내용이 있을까요? So before we really wrap up today's stream, do you have anything, any last thing that you want to notify our players of? 네, 저희 다음 주에 DFO ExStream 토너먼트 6 결승전을 방송할 예정이에요. So next week we will be having the finals stream for our DFO ExStream Tournament 6. 네, 저희 글로벌 DFO 선수들이 직접 한국 제주를 방문해서 치러질 경기들이고요. So our global competitors, our contestants, will actually be coming to Korea to compete in the finals in person. 무려 이제 4년 만에 진행되는 경기니까 뭔가 여러분들이 선수들을 향해서 뜨거운 응원을 해주시면 좋겠어요. And since it's the first tournament we're having in 4 years, we hope that a lot of our adventurers will send their support to our players, our contestants. 네, 더 나아가서 이제 결승전의 최종 4위 선수들까지는 중국에서 진행되는 챔피언십에 출전하게 돼요. And additionally, the top 4 finalists in our ExStream tournaments will move on to participate in the DNF Fighting 1 World Championship 2023, which will be taking place in China. 네, 저희 DFO를 대표해 주실 글로벌 선수단에게 미리 응원과 감사의 말씀을 드리고 싶어요. So I want to wish our global contestants beforehand. I want to wish them the best of luck, and along with many things for sort of representing our global players. 정말 대단한 분들 만날 생각에 좀 기대가 좀 많이 되고요. I'm actually very excited and looking forward to meeting such impressive individuals. 네, 지금 방송 보시는 분들 다음 주 결승전도 함께 시청해 주시면 좋겠어요. So for all of you guys tuned in to today's stream right now, we hope that you also participate in the final, watching the finals next week. 저희도 열심히 선수들을 응원하겠습니다. We will also cheer our contestants on ourselves. 네, 이번 방송에서 정말 많은 내용을 알려주시면서 곧 다가올 추수감사절에 맞게 매우 풍성한 방송이었던 것 같아요. So maybe it's because Thanksgiving is on its way, but it seemed that this stream was a very bountiful one. 네, 말씀하신 대로 이제 추수감사절이 얼마 안 남았죠. So as you just mentioned, Thanksgiving is really not far off. 네, 저희 DFO 개발팀도 요즘 정말 감사하다고 생각하는 일들이 되게 많아요. Our DFO development team these days also felt that we had a lot to be grateful for. 네, 그 중에 제일 큰 게 이번 한 해를 여러분들 덕분에 좀 더 보람차게 마무리해 나가고 있다는 점입니다. But the thing we were most grateful for was that we will be able to conclude this year happily and with a sense of fulfillment thanks to our adventures. 물론 2023년이 아직 남아 있고 저희가 여러분들 위해서 해야 될 일도 좀 많이 남아 있는데요. Of course, there is still some time left until 2023 ends, and we still do have a lot to do for our adventures. 네, 그럼에도 불구하고 모험가님들께 감사한 마음이 여전해서 네, 작은 선물을 준비했습니다. But you know, in spite of this, we still wanted to show our gratitude towards our adventures, so we prepared a small gift. 네, 이번에 드리는 선물은 뭐 제가 드리는 게 아니라 저희 던파 개발팀 전체에 추수감사절 선물로 함께 받아주시면 좋겠습니다. So I hope our adventurers will accept this gift not as something from me, the director, but actually just a small token of our gratitude from the whole DFO team. 네, 항상 여러분들의 어떤 지원에 너무너무 감사드리고요. 11월 21일 업데이트 후에 다음의 선물들을 꼭 챙겨가시면 좋겠습니다. So as always, we thank you for your loving support, and we hope that you guys get these rewards after the November 21st update. 최신 패키지의 풀 아바타 세트, 레전더리 카드, 그리고 프리미엄 계약이 보이는데요. So you can see items such as a full set of avatars from the latest package, along with legendary cards, and also premium contracts. 지금 여기 보이는 내용은 추수감사절 보상만 있는 것 같은데 오늘 얘기된 이벤트들의 보상까지 합쳐 본다면? Well, of course, it seems that these are just the rewards from the director rewards, but why don't we try, you know, adding up all the rewards that we've mentioned up until now? 네, 한눈에 보기 좋게 보상을 정리해 주셔서 감사해요.
So thank you for laying out everything for us. 네, 이게 여러분들의 추수감사절을 더 행복하게 보내시고 그리고 다가오는 겨울을 좀 축제처럼 보내시면서 저희가 다음에 준비한 선계까지 더 DFO를 즐겁게 플레이하셨으면 하는 마음에 준비한 내용들입니다. So these are all things that we have planned and we will be giving out to our users in the hopes that you guys have a happy Thanksgiving, happy Christmas, and just enjoy playing the game all up until the sun update. 네, 그 밖에도 오늘 소개해드린 내용 외에도 여러 가지 이벤트들을 준비하고 있으니까 이 이미지는 참고만 해주시면 될 것 같습니다. And as we mentioned multiple times, these are but part of everything that will be added in the future updates. So we hope you just don't think too much about this image, but it's just sort of like a sneak peek, I guess. 네, 뭐 추가로 기존에 판매 중이었던 특별 상점은 11월 20일 점검 전에 꼭 마무리로 구매하셔야 돼요. And also, the Sarah Special shop that was selling items in celebration of the Director's Note, the recent Director Notes, the sales will end on the next update. So if you haven't gotten all your rewards, make sure to do so. 리마인드 감사합니다. 정말 오늘도 많은 모험가님들이 종민님과 함께하기 위해서 이 방송을 시청하고 계신데요. 또 이제 마지막으로 저희 모험가님들께 하실 말씀 그리고 작별 인사 부탁드리겠습니다. Okay, so thank you for that reminder, and it seems that there are a lot of adventurers that have joined us in today's stream in order to sort of see our director. So would you have any final words, and would you also be able to say goodbye to our viewers? 네, please excuse my English. Oh, okay, so you're gonna say goodbye in 네, English. 네. Okay. It was great to be able to talk again after such a long time. And thank you so much for taking the time to join today's stream, and above all, thank you very much for cherishing our DFO. While I acknowledge that there are areas for improvement in DFO, I view it optimistically as an opportunity for growth and progress. We are all about making things better, trying out new things to improve your gaming experience, and seeing DFO through your eyes. I look forward to fostering our community along with our adventures and connecting with even more adventures next year. Yeah, your ongoing support is always truly appreciated. Thank you. Yes, it is always truly appreciated. Thank you as well, Director. So as we won't be having a part 2 to today's stream, Dooney and I will also be saying our goodbyes for today. And thank you so much for tuning in to this special Director stream. Thank you. Thank you. We'll be seeing you soon next week. Yeah, we'll be seeing you soon next week. I guess both for the finals and the official ExStream. Okay, so yeah. We have that one last thing we have to do. So should we do this all together then? Yeah, sure. Okay, so 3, 2, 1. Long live DFO! Thank you guys. See you next week. Thank you guys. Thank you. See you soon. Thanks for tuning in.